Daniel Arap Moi is still ongoing. Currently, Wananchi are the ones who are coming in for the public viewing. We already saw President Uhuru Kenyatta together with First Lady Margaret Kenyatta as the first ones who viewed the body of former President Daniel Arap Moi. And we also saw Deputy President William Ruto was here among other leaders. They all paid their respect to former President Daniel Arap Moi together with dignitaries who have been here. But as you can see right now, it's very slow, but of course Kenyans are allowed to come in and view the body. Remember, it's a 3-day viewing beginning today all the way up until Monday. The Kenyans will be allowed to come into Parliament buildings to pay their respects to former President Daniel Arap Moi. And so it is a heavily guarded area. This entire place has been heavily guarded. We have seen the military in this area. We know police are here as well. Of course, even inside Parliament buildings where the body of former President Daniel Moi is, it is quite heavily guarded, as is the case for any president who was sitting or even retired in their death, as they pay their respect with regards to him as he was the Commander-in-Chief of the Armed Forces. And so we know that Kenyans, as they're watching us from wherever they are allowed to come in to Parliament buildings all the way from, we started at about 8 a.m. but we had to wait for President Uhuru Kenyatta, who came in at about 10:15 a.m. After that is when Kenyans were allowed to come in and view the body of the late former President Daniel Arap Moi. His body was brought into Parliament buildings all the way from Lee Funeral Home earlier this morning at about 9 a.m. Actually at about 7:30 to 8 a.m. the body was brought here, and it was heavily guarded by the military, police that surrounded this place. And as they brought in the body, leaders were coming and paying their respect. We have spoken to quite a number of them, and each of them is giving positive remarks as to how they knew President Moi, as to how they remember him, and also just asking that the country should remain in unity even at this time. And so now I'll be joined by Embakasi South Member of Parliament, and he's Julius Mawathe, and we'll just like to get to hear from him how this day has been and how he has experienced just even saying kwaheri to mzee. Asante sana. Na jina langu ni Mawathe, mbunge wa Embakasi South Constituency. Tulikuwa tumekuja hapa hivi kumpa kwaheri ama kuwapa familia, mwanzo kuwapa familia ya Rais Moi, kufariji na wao na kuwapa pole, na pia kwa Kenya mzima kwa vile tumempoteza rais aliyekuwa rais kwa muda mrefu. Rais Moi amekuwa kwenye nyadhifa za uongozi kwa miaka 36. Rais Moi miaka hiyo 36, miaka 12 alikuwa ni makamu wa rais, na miaka 24 alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais Moi alikuwa ni naibu wa rais, alikuwa mtulivu sana, hakuwa na mambo mengi, alinyenyekea na akangoja wakati wake ukafika. Ulipofika wakati wake wa kuwa rais, naye akaja akashikilia usukani na akasema atafuatiliza zile nyayo za baba yetu wa kwanza, Rais Jomo Kenyatta, na akaanza huo mfumo wa fuata nyayo. Na hapo baadaye ikaja sasa ni nyayo ama regime ya nyayo. Rais Moi tumempa kwaheri kwa siku ya leo, na wananchi wamepewa fursa. Tunashukuru sana serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta ambaye tunampenda sana kwa vile mambo ambayo anayofanya, na amepatia Wakenya fursa ya kuja kumuona rais wao aliyekuwa baba yao kwa miaka 24 kama kiongozi wao, nafasi ya kuja kuwaona wananchi, rais wao hapa. Kwa hivyo wananchi mnakaribishwa, mje hapa bunge leo siku ya Jumamosi, kesho Jumapili na hata Jumatatu, mje mjionee. Kila mtu anaruhusiwa, hakuna kuangaliwa wewe uko na rank gani ama cheo gani. Kila Mkenya anakaribishwa kuja kumuona Rais Moi hapa kwenye jengo la bunge, na tuwakaribisha wote. Na kwa niaba ya watu wakaji wangu wa Embakasi South, nataka kuwapa pole sana kwa familia ya Moi, wakiongozwa na rafiki yangu Gideon, Senator Gideon Moi, na Wakenya wote kwa jumla.
Tumeshukuru. That is Julius Mawathe. He's the Embakasi South Member of Parliament. And just quickly, I would like to hear from one more Member of Parliament, and he is, let me just remember your name, Ngujiri, Kimani Ngujiri from Bahati. He's the Member of Parliament for Bahati. Asante sana. What are your thoughts about today? Leo tumekuja kumpa mzee kwa heri, labda wewe kwa haraka unaweza tueleza mawazo yako. Nataka kusema ni heshima kubwa sana kwanza kwa mimi na kwa nchi mzima kwa kuweza kuja kuomboleza kwa mzee kutuweza kutuacha, kwa sababu mzee amefanya mambo kubwa ya nchi hii. Nazungumza mtu ambaye amekuwa karibu na yeye. Nilikuwa chairman ya KANU Nakuru District, ambaye ilikuwa kupata kitu yuko chairman ni ngumu sana, lazima ungekaa karibu na yeye sana. Na tulikaa na yeye kutoka 1998, miaka 10 nimekaa na yeye nikiwa chairman wa KANU. Na nilipata mengi kutoka kwa yeye, na ningesema usaidizi yangu kwa masomo ya watoto yangu, kwa pahali mimi ninaishi, kwa kisiasa, ni yeye amenifunza. Na ninafurahi sana kwa sababu siasa aliyenifunza iko na nidhamu, iko na mwelekeo na iko na msimamo, kwa sababu alikuwa ni mzee wa msimamo. Na ni mzee alipenda chama sana, ndio ilifanya nipende KANU. Historia yangu na yeye ni kubwa. Pahali amenisaidia kutoa dispute ya shamba, kunipeleka wapi, kusimama barabara kama nimenyaganywa shamba, napiga magoti, anakuja anasimama, askari wanataka kuniumiza, anashuka, anazungumza na mimi, anaambia panda hiyo gari iko nyuma, tunaenda State House, na tukaanza urafiki hapo. Na tukaendelea hata wakati wa Kikuyu walikuwa hako kwa KANU, mimi nilikuwa Mkikuyu Nakuru, na nilijua siwezi kuchaguliwa, lakini nilipenda msimamo yake. Na ndio ningeomba hata nchi yetu ya Kenya, tukimwoni hii itaweza kuja pengine ibadilishe mafikirio yetu na masimamo yetu kwa sababu ya uongozi wake. Can it be maybe ameenda the right time ya sisi tuanze kufikiria mwenendo wake? This is my appeal to the Kenyans. Can we think about it? All right, that's Bahati Member of Parliament Kimani Ngujiri, and of course many other leaders who have come in and they're paying their respect, paying their tribute to the late Mzee Daniel Arap Moi. And of course, even as we hand back over to studio, would like to also just remind Kenyans that they are allowed to come to Parliament buildings, and of course they can come in and view the body of the late Mzee Daniel Arap Moi. And remember, President Uhuru Kenyatta said it is all Africa that is mourning, and so of course it is a bit of a somber mood here in Parliament buildings, but we still await many wananchi to come in and view the body of the late president.